pabata hapana kuipa ikoko, hapana chakaipa, but chinhu chakangoshata chete ndechekuti unozenge wakutaura kana kusapota masides ausingazive. Handika unoziva kuti kuchishona ainzi uyu akaganhira uyu, mwana wakanhinga akaganhira uyu, chigamira padenga. Now ndoda kubatsira Holi. Kana uchida kuzowirirana nevanhu futi unofanira kutogara watongochuna muromo wako. Ndofunga this is my first time to refer to you ndisingati mukoma. Why? Hakuna munhu anotaura nemunhu mukuru anoti anomurespecta achishandisa word yekuti kuganhira. Kana uchitaura language yako iyoyo, wazvinzwa language yako ndeyekumama iyo. Handina time yekuwestern taura nemunhu asingafunga, wazvinzwa. Bloody bastard fucking idiot. Saka ndonofunga manje. Let me tell you something, my brother. Number one, we are not wired to the same frequency. We are not robots. Zvekuti iwo zvaunoda ndo zvandoda inini. Alright. Iwewe uri kuda kuti ZANU PF kubva ichinzi yafomiwa baba. It might have its weaknesses. But haina kumbobvira yakapusiswa nemunhu anenge chabangu. You're talking sense. You're very right, Papa. This is why what you are saying is exactly the reason why there is instability within ZANU PF. Why? Because the party is captured by rogue elements, which we are fighting every day. And this could persecute. I'm not in exile because of opposition. I'm in exile. Number one, chairman of province, fortunately, I was not there. People were terrorized in the middle of the night. So why do you support Traore? Why do you support Kuguraya? No. What you need to understand. Yeah, inini ndakudza parubuda nyoka. 2030. Nyoka rubuda pa. Aiwa 2030 kuri. Wakangonzwa kuti nyika yagadzirwa kuZimbabwe nyoka akubuda. All right. Nyoka anengakubuda, but izvi nechimiro chiripo. Nyoka hafa akabudiswa mujeri. And for now, the safest place yaatoro nyoka mujeri imomo. Because I'm telling you, even if akabuda izvi nyoka, vanhu vanogononzwa kunzi nyoka arohwa nepfuta akafa. Munhu akatotraya kunzwisisa, akambozama kunzwisisa Jeff Judah ndibarrister. Yeah. Asi vasina kana kwakamboenda wakabva wanzi vakabva vakandirwa joka baba, wakabva wangonzi I love you. Ndiana kanzi I love you man. Zvakabva zvadhakwa. Jeff Judah akanyenga barrister. Jeff Judah akazvi. Jeff Judah akasita to. Traore wani mavanda akawanda kutanga. Ina vana kaizinya idzi. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Woyo Kulliant TV. Hey, Woli might I say. Ndimsingabatika zvechopu-chopu. Tisikubatika zvechopu-chopu baba, but nhasi tatinge timbobatika zvechopu-chopu timboona kuti kune chii kunzoko. Zvinokudzwa baba. Katiseko ka weekend. Anditika. Weekend hakuna zvatingataura nezvayo weekend yakadhakwa. Hello? Yes. Comrade Traore. Yes, my brother. How are you, Kulliant? I'm good, baba. Zvedu zvese zviri correct. Zvese hatina complain zvedu. Hameno kusati kwenyu. Aiwa, Mwari ari kuchengeta. Tichingomirira Kenan. Aiwa, Kenan takutopinda zvekutoti manje ipapapa ende patiri kupinda zvinhu zvichanaka, vanhu vachanakidzwa. Patiri kutouya papa. Taufanira kuti tidzokere kumusha manje. Tigadzirise zvinhu. It's been long. Musango munorwadza. So tiri pakati parodzokera kumusha ipapo tigadzirise zvinhu. Nhasi tombogadzirisana nevanhu panapa. Ndasanganisa two giants. Rimwewo giant riri kumedia ku 0.5 uko.
kotine rimwe giant wo comrade Traore vachienda vachimhanya nechimuti vakadai so. DJ Holly, bata Mike tinzwe, taurai tinzwe, takusanganisai na comrade Traore. Comrade Traore munofara. Mushe ndiri right mukoma wangu. How are you DJ called Holly? Ndiri safe. Ndakato dziri sei? handima bo. Ndakatochikora zvangu ndichiti Sunday ndapeta zvirauro rega ndizorore. Ndafonerwa nongo mudhara weku-UK zikanzi Traore ane message yako yakakosha yaakasiya kwagambako uko. Ndikati but Traore ane namba dzangu ka dai angondibata katakurukura taonesana kuti aiwa apa pabhaizika apa zviri kufamba zvakanaka. Kokuzoenda kuna gambako unosiya message yangu ikoko aufa. Yamukutaura yakanaka. Vandati kule ndatisanganise tikurukure. Nyaya yakanakisa zvisingaiti. Ndofunga tichashandisa reference yemubhaibheri. The Bible says the same measure that you use on other people will be used against you also. Ndakaita live pana Gambako. Comrade Gambako, we were discussing about what we were discussing. But to my surprise, panona imi makutoitawo live ndotofonerwawo samangoitwa nayo ku-UK ndakafonerwawo ne10 much, including Saudi Arabia. Zvikanzi kuona DJ Holly haufa. Ndikati hapana mpeso wangu bho munhu zvikanzi link baranzi tarisai link vhurai. Kuvhura link kudai kuona mukomana ari kusvetuka. Ndikati zvina mhosva. Zvadai hapasisina ukama zvapa. Because dai no problem. Maingondifonerawo moti koma haufa my guy. Why have you taken this route? Can you kindly explain? Then I explain myself so that at least you can understand kuti takamira papi. But since ndakaona zvakadai I cannot force myself to have a relationship with the person. Therefore regira tingoshandisawo template raaringotishandisira. Aiwa ndokupabata. Hapana kuipa ikoko, hapana chakaipa. But chinhu chakangoshata chete ndechekuti unozenge wakutaura kana kusapota masides ausingazive. Handingai unoziva kuti kuchishona ainzi uyu akaganhira uyu, mwana wakaninga akaganhira uyu, chigamira padenga. Uri kuona nyaya inenge yakatanga kwainenge yakatangira, iwe uzosangana nenyaya womva watanga kutongoganhira uchienda uchipusha narrative risiriro. Ndosaka ndati tuye panapa tikurukure tichionesana kuti aiwa zviri kufamba so zvakafamba so zvakafamba so. Ende tisati tatomboenda kurefu ka ndinova ndatongotaura chinhu ichi ende ndakachitaura kudhara ndoramba ndichichitaura. Whoever wandaona ari paplatform yaGambakwe achiitwa interview naGambakwe kwandiri hangu inini anenge atori mhandu yeprogress, imhandu yevanhu, simply because we all know Gambakwe, we all know where he's coming from. Saka tati tikurukure monyasonzwa ndichikubvunzai kuti chakaita kuti Gambakwe asiye nyaya yaComrade yanyoka yemabhunu chii chaakuita kuti adzoke, chaakuda kuita kuti adzoke. Munyasonzwisisa Comrade, musati matanga kumhanyisa muromo. Now, ndoda kubatsira Holly. Kana uchida kuzowirirana nevanhu futi unofanira kutogara watongochuna muromo wako. Ndofunga this is my first time to refer to you ndisingati mukoma. Why? Hakuna munhu anotaura nemunhu mukuru anoti anomurespecta achishandisa word yekuti kuganhira. Hakuna munhu anoshandisa futi language yekuti kumhanyisa muromo. Uchitaura nemunhu mukuru akaenda kuchikoro aruziva zvaari kuita. If you want me to respect you, fix your language. Wedzekuti kuganhira ero unorishandisira mwana wako shamwari. Respect is not forced. Respect is ngatiwirirane. Iyo kana usatwa ena respect yangu. Ndikuudze something Holly. Iyo kana usatwa ena respect yangu. There is no need for you to respect me. That is why ndisina kana mbobvira. No. Daubva ndatoku mai we unepawa kuzviisa pasiri pako. Dauti ndibve ndatokuonesa kuti iwewe handina kana one day ndakambokumbira kuuya paplatform pako, because I don't benefit anything from you, because brain dzako dzakatongodhakwa. Things don't have to always go your way. You need to call a person, you ask, then you understand. And usati iwewe kana usingadi munhu Zimbabwe yesa hemfariri.
handiri kuona azvidaro manje because iwo kana usingafariri Gambagwe inini manje ndomufarira Gambagwe. He might not be perfect but he's way better than you. He's 10 times better than you. By Zimbabwe yes you are referring to who? Obvious kana chiti Zimbabwe ndotaura kuti chi eka inini kana asingamufarire iwewe chingoti iwewe unomufarira wogumira ipapo don't involve Zimbabwe yese. usati haana dhiri iwo ane maviews akawanda iona Gambagwe ndiani anoteererwa neZimbabwe iona Gambagwe ndiani iwo unoita 6 hours une 300 maviews. But maviews unoti unobatsira nyoka yemabhunu pachii maraiza mariko izvizvi. At least Gambagwe was doing something. What have you guys done? Akareza mari Gambagwe. Ndiri kubvunza kuti Gambagwe akabuditsa mari dzaakabhadhara. Gambagwe paid 17,000 akabuditsa akaratidza kuti this is the money which I paid. Imimi maraiza mari since you took over. Uri kuona kuti unenge usitorina information yakakwana. Aiwa handisi kuzviramba ndosaka ndati usaite nharo. Timbopindura first wobva waita maedebooks ndati how much have you guys donated? Iwe chimbomira pakune chikwereti che65 chamaitaura maoffseta mari so far tibve taziva kuti you guys are doing something. Make me understand ndizive kuti you are better than Gambagwe. Chimbomira ndikuudze chimbomira wataura chimira nditaure. Gambagwe haana kubhadhara 17,000. Gambagwe paid 21,170 of 70,000 mari ari kuti akashandisa personal funds. Uri kuona saka iwewe tisati tatombomhanya kuenda kwekuti what have we done, toda kuti tidzoke kumashure. Ndopanambokuudza nenyaya yedzungu iya yedzikama todzoka kumashure totanga kuchifamba tichienda kumberi. Uri kunzwa ngatibatei nyaya nenyaya kana uchitaura language yako iyoyo wazvinzwa language yako ndeyekumama iyo handina time yekuwestern town nemunhu asingafunga wazvinzwa bloody bastard fucking idiot. Saka iwe ndoonofunga manje hautauri kuti hanzi dzungwani pakati mhai papapo zvawakaita pakati mhai papapo ndionodzai nini kuti dzungu pakati mhai papapo kwaune here dzungu munhu ane maviews ekunzwirwa tsitsi iwe ndiye anoda kundiudza nezvenyangwe ndikaita one view I've got people who trust the platform. Nyangwe ndikaita 2 maviews I've got people who trust the platform. Why did the lawyers approach me vachisiya Gambagwe? Shamwari why did the lawyers approach me? Nyaya mira ndikutaurire shamwari hapana aiziva kuti DJ holi kana ita sei iwo munhu andiri kunzwa uchitaura anogona kufunga kuti mfeso yakangwara akarongeka singaiti but churu chakapinda nyoka hapana kana substance yainaye kana one. This is why everything is a mess. And why people are saying kuti Gambagwe is way better kana iwo uchiti unopedza same time itai live uyoita live kuprogram kwake uyoita live kuprogram kwake iwo uchitaura nezvanyoka yemabhunu Gambagwe achitaura nezvenyoka yemabhunu tobva taziva kuti munhu anoteererwa nevanhu ndiani. Simple baba. Inini pandakatanga platform iyi kai pamwe mamusati matombozvarwa pamwe mamusati matomboone relevance saka unotaura kubva ndibarwe inini ungori pa300 views pamwe mamusati makutombozikanwa. Uri kunzwa baba musadada nekuwanda kwemakore musina chamuinacho. Ndakatanga platform ndichiita zvandinoita nenguva yandinoita saka usadade nekuwanda kwemakore usina chaunacho. Azvidadiwe kuti nditange live patime yandinoda kana kuti yaunoda iwewe Gambagwe ita yaanoda. Inini I'm never and I will never compare myself na Gambagwe. Gambagwe anoita zvaanoita ikoko. Inini I do what I do on my platform at my own time. Kuti Gambagwe ndi baba wako and Zimbabweans will always take Gambagwe seriously than you. Kuzano PF kwenye ikoko Gambagwe ndoko ari baba ka. Problem yawinayo i1 kana Gambagwe ari baba wako usati ndi baba wedu. Iwewe ndakatokuona kamunyati kako from the first time that we started engaging. You've got a personal vendetta nemunhu wese waunotofila ndewe ZANU-PF. Manje indobva ndatokutaurira shamwari ZANU-PF chikomba chamai. ZANU-PF chikomba chamai whether unochida au hauchidi ndotongokuti wadii ndakananga kubedroom baba. ZANU-PF baba. ZANU-PF. You see. Alright, Traore.
Ndudzo zvinhu zvawakaitirwa neZANU PF pauri ipapa. What has ZANU PF done for you? Chaunosumuka uchitaura kuti dai pasina ZANU PF ndingadai ndisina kudai. So iwewe personally, iwewe pauri ipapa. Shamwari handibhadhari rende kai. Unobhadharwa nemusangano. Handibhadhari nemusangano. Imba ndinayo inoti inini. Wakatengerwa nemusangano. Handitengerwi nemusangano. Ma-opportunities anovhurwa nemusangano. Ndakatotenga imba, ndakatotenga ndichiri muma-20s time yaMugabe. Uri kuigara here imba yacho yawakatenga iyo? Ndane gore ndisingaigari. Ndichida kubudisa because ndiri kuti Mnangagwa akadhakwa. Mnangagwa ndakaendera kujeri 2022. Zvikabuda manewspaper ekutaura kuti hatina kwatiri kuenda nemunhu. Mnangagwa asiri leader weZANU PF here yamunosapota here? ZANU PF haasi munhu. Tinoisa munhu patadira, tinomubvisa patadira. That is why togona kufunga kuti mangwana asipa. Muri kutadza neiko kumubvisa? Achangobva, uchazoona. Tichaita futi this program. Isiti waita hapi. But vakangobva wani. But havabve panguva yamunoda. Hazvidaro macho. Ari kubva. Ini chandoda kuudza ndechoti Mnangagwa asviki 2028. Kure sterek. Wamwari hereyo. Kure sterek. Handisi mwari asi 2028 asviki. Baba, nyaya iripo ka. Baba tipanyika panapa tivanhu vane brain. Ngatisarasai nyaya iripo yanga tichitaura nezvayo. Tofanira kufokasa neipapo. Zvawakutaura uchipinza ZANU PF musangano wenyu ikoko. Muchita zvamunenge muchita ikoko. Zvandiri kutaura inini handisi kutaura from nowhere. ZANU PF haina chayakakuitira, watadza kana kutaura chinhu 1 chawakaitirwa neZANU PF. Saka pana ndichitaura handibhadhari renda apa ndandisiri kutaura, ndandotaura nePortuguese. Aubhadhari renda wakatengerwa imba neZANU PF? Ndati ndakatenga ndega through mukana inovhurwa. Ipi mukana yacho? Asekuru. Ati mabvunzo here kuti ndikati inini ndine imba ndakatotenga through money. Zvinombonetsa indogona ngokuudza right now I'm driving because of YouTube. I bought a car. No. You need to understand something, my guy. You need to understand something. Opportunity ipi mkana yacho? Taura kuti mkana wacho upi. Ndakaita chakati. Taura ka. Ndikatokuudza kuti ndakaita chakati. Weekend vanongotaura takapiwa matenda akadya mare nezvarongotengesa mota, aringopa vanhu mota. Totoziva tese. Iwo taura kuti what have you benefited from ZANU PF? Which opportunity? Toziva. Kana zvakanaka tojoina musangano wenyu. Inini baba, inini handikunyembere, inini ZANU PF ndakaimaka every day na 6 o'clock pandinomuka. I hate ZANU PF. I am where I am because of ZANU PF. ZANU PF is killing people, is destroying people's lives. Ndoshaya kuti a young man akangwara ane njere dzakaita sewe unopusa pakusvika kusapota ZANU PF. Sei kuroiwa here, kudyiswa here, chiko. Aiwa kani ngwaraiwa komana. Let me tell you something, my brother. Number one, we are not wired to the same frequency. We are not robots. Zvekuti iwo zvaunoda ndo zvandoda inini. Alright. Iwewe uri kuda kuti ZANU PF kubva ichinzi yafomiwa baba. It might have its weaknesses. But haina kumbobvira yakapusiswa nemunhu anenge chabangu. Wantwa. Haina kumbobvira yakapusiswa nemunhu anenge chabangu. Haina kumbobvira yakachinja mazita more than 5-6 times. Haina kumbobvira yabiwazve. Haina kumbobvira yakambotaura kuti ma-elections izvi haasi kurigwa ndiri unowina. Izvi zvichadai zvigodai. Zoramba. Handina time yekuwestirwa nemunhu ane confusion. Fanika vanhu vari kutungamirira opposition presently. If I have to affiliate to an opposition party, it has to convince me and show me more stability, which goes beyond my standards as ZANU PF. If you can prove me that you can do better than organization yes, ZANU PF present, then I'm okay with it. Okay. No joiner. Kurukwenda nyaya yenyu vanhu veZANU PF mazuva ano tiri kukuziva, rodhi yamuri kufamba nayo tiri kuiziva, inofanira kuzongonoperera pakuti Chamisa is to blame. Let me tell you one thing. I don't support Nelson Chamisa. I don't support any opposition party. I am an independent
media house yakazvimirira yega ende ndinomira nevana veZimbabwe. Inbox yangu is full, vanhu vari kuchema, hakuna mabasa, vana havasi kuenda kuzvikoro, madrugs awanda, ari kutengeswa Baba nemimi vanhu bhaibheri chairo veZANU rinoti PF. varombo muchava nawo nenguva dzose. Bhaibheri chairo rinoti varombo muchava nawo nenguva dzose. Nyange ikanzi nyika yanaka, hapana munhu anombofa akapuwa mari kungonzi wonokerwa gedhi kudai, wobva wanzi mari, wonokerwa gedhi kudai so, wobva wanzi ningirikini chicken bolognese. Hakuna zvinhu zvakadaro. You just have to work. Kuti vanhu You ngavapiwe need to mari. think outside of the box. What we are saying ndechekuti playing ground ngaringe riri level, munhu wese wanawo chekuita. Uri kuona vamwe vachaenda kumabasa, vamwe vacharonga musika, vamwe vachaita mahwindi. Uri kuona manje tese magraduates tikaerekana tama-youtubers, tikaerekana taakutengesa mutaundi, taakutengesa mutaundi macho makuti hamuchada mavhenda anotengesa mutaundi, muda kuti ndiri kumbira kutaura two things. Taura. Now, thou answer the first point, the first question which you asked, and you said kuti ndoda kuzongonopedzisira ndablema kuti Chamisa ndiye ane problem. Asi Chamisa. It's actually a weakness. Unfortunately, that has popped up one too many times. Ko opposition side. Why? Chamisa ndiye the last victim. But my first victims ndo ana biti akabuda akavhura yake, Maikupe the same. Monzora the same, Chabangu the same, Washman Ngube the same. And you see, then uyu anonzani uyu angari meya uyu arikunetsana Monzora izvishi. Asara wakabata chimuti. We've got more than 5 people vari kutsotswa nesame skill. Hatigoni kuti tiedzwe nedhimoni 1 ropinda muna uyu robuda romudhifita tese tichiona robuda ropinda futi muna umwe munhu oro same skill. That is why I will never, for now, affiliate to the opposition, because they are not convincing enough. And you see, they are not yet serious. People that cannot accept constructive criticism. Atisviki, because nyika inovako collectively. Now, I want to answer question yangu uri kutaura. Uri kuti vanhu vari kutambudzwa, vanhu vari kuita sei. Chinhu chaita kuti tisangane, titaure, kuzosvika zvataakuita is on platforms and whatever. In now, a revolution, which is currently underway. Why am I supporting this revolution? Inini, I'm one of the first people. ZANU PF waitaura kuti, let's give Chamisa another chance. Work with him. Why? Ndini, the only person so far ZANU PF aritaura kuti no. Kana munhu aine 2 million votes, anotadza nei kupuwawo portion yake yema MP ne portion yema ministers. So that they represent in the government. Because munhu ane 2 million votes ka, atori nemavhotsi akawanda, and we cannot close out those people from the matrix of decisions as far as ministerial administration is concerned. I'm ZANU PF, but I'm speaking in respect of the opposition. Kuti zviitewo nani. Now, the Geza revolution iri kupa vanhu tipoteerera wangu usati wamhanya unokriticize kuti munhu wese anonzi ndiwe ZANU PF anenge akadhakwa. Isusu tiri kutaura kuti vachivenga vachipinda anova kuti munhu weZANU PF is going to fix a lot of irregularities which were done by ED Mnangagwa, suffocating the democratic space and a whole lot of other things. Why? Azvinazvo zvinondibatsira kuti iwo nenini tinorwa, because iwo ndokureva kuti uri munhu weopposition party, yet ndikapererwa nesauti ndokukumbira. So you need to have your freedom kuti uchikambena ma-opportunities also. Everyone has equal opportunities, as long as the common denominator is all of us are Zimbabweans. Chine chakashata ipapapo chii? Murida kuti Zimbabwe yachiite one party state, ZANU PF yonzi hakusina, kwasara nenhingirikini netriple C chete. Ichiita nyika here. Mapedza kutaura? Ndapedza. Right, comrade, ipapo let's agree. Ndopekutanga panda kubvumira nawo nemi. Opposition yakahwishura, opposition iri kutadza. But ZANU PF yacho iri kutadza nei kukapitaliza mukuhwishura kweopposition. Yobva yanyasotochimhanya chinhu chacho, vanhu maindustry ovhurwa, mabasa owanikwa, vanoshanda vachishanda, magetsi achiwanika, mvura ichiwanika. Zviri kutadzika nei? Do we need opposition kuti ZANU PF itange kuperforma? Apatombodi opposition.
But you're talking sense. You're very right, Papa. This is why what you are saying is exactly the reason why there is instability within ZANU-PF. Why? Because the party is captured by rogue elements, which we are fighting every day. And this could persecute. I'm not in exile because of opposition, Jane. I'm in exile. Number one, chairman of province, one anonzi mukotsi. Akatumira vanhu baba madhoo akabreakwa. Fortunately, I was not there. People were terrorized in the middle of the night. so why My do you neighbors support would be Zvakadaro, terrorized. Traore? Why do you support vanoda kukuuraya? Siyana No, navo no, no, wana. no, 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 no. No, 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 no. What you need to understand is the party is captured by rogue elements, which we are dealing with. No one will expose people like Garwe, people like Mavetera. And you get what I'm saying? Vanhu vakaita sana Mudha. Vari kuramba vachingodaroka wikine varoramba vachingopa mota aroramba achingoba Garwe anongouya achingokudza kuti mavhenda amuchatengese, Mavetera anenge achingonoimba kunhingiri kune kuheroes uku. Vari kuramba vachingoita zvavari kuita. At the end of the day totoona kunge mutactic wenyu futi vanhu veZANU-PF kuti munenge muchitinyepera kunge muri kunetsana nevanhu muchida kungotonga kusvika 2030. No, haisiyo nyaya yacho. You need to understand something kuti kunzi president abviswa nevanhu kwakasiyana nekubvisa mufundisi wekuwapusa kana kuAF. Hazvina kudaro man. But there's nothing as difficult as fighting a system. Because the system in a state machinery which can be used at will. You cannot open a docket against the system. Unofa sekutamba sekuseka if you are not careful. And therefore you are more useful alive than dead. Therefore you have to be meticulous on the approach towards the cause. You see now, this is where we are presently. This is why even you'd see Mdarageza chayakashanda mu intelligence sector. You would always say, I'm working, engaging my stakeholders are true dealer now, and you would use the term progressive forces. I think chino chautonoita wega utototi Traore ina handisi kufara shamari nditoti nehama dzinotambudzika dzakawanda which I cannot help. Ndiri muexile handina kana rundi padhola kana kuita sei. So ndotoda kuti nyika inake, but haivakwi neZANU-PF chete. Inovakwa nemunhu wese. Nelson ngaagara apa Chamisa. Ndo pane bitterness dzangu naChamisa ipapa. Alright. We are busy pushing for something. You are busy preaching. Mapesonal enyu naChamisa tichakutsvagirai nguva. Haisi personal. Chamisa is a public figure. Dai iri personal ndakadai ndichiti mbama Chamisa wakabika nyama wanoisa sauti yakawandisa. Handizvifariri. That's something which is personal. Alright, but a standard of expectation as far as leadership is concerned. Ipa ndokupanzwa chimbonzwa Traore. Patira apa nhamo yemuZimbabwe haisi kuzopedzwa neZANU-PF chete. Iri kuda munhu wese Ostalo souya ogara apa. Fadzai Mahere ouya ogara apa. Margaret Dongo ouya ogara apa. Geza ogara apa. Achiringa ogara apa. Opposition ngatimboisiyai Traore. Inzwa unzwe iwewe ka. Une stand yako yawakatenga 2019 kudhara handitika. Then stand iyi panouya umwe munhu achiti stand iyi ndakatoitengawo ndoda kutovaka. Uri kuona iwe ukaisa chidhina iyo mvataura kuti aiwa iwe zvidhina izvi hazvisi zvako handisi kuda kuvaka nezvidhina zvakadai so istendi ndeyangu ouya nezvidhina zvimwe handitika pozoita away yekuti watonyora kana kuti wamutenga kana kuti wamurova nechekuseri kana kuti adyiwa nemakotsi munhu uyauye wasara wawega wakuvaka imba yako zvaunoda zvisina anokunetsa kana kuti anouya achikushungurudza. Unoprefer zvipi kuti dai uya yanga achipwanya imba yangu aramba aripo weopposition uya andika right now ZANU-PF yakumhanya chinhu iri yega iri kuita zvinhu nenguva yayo pasina kana anopikisana. Vakati takuda kusvika 2030 vanongosvika, vakati 2040 vanongosvika, vakati matenda vanongopanana. Hazvisizvo zviri nani here kuti chipruvaika kuan ordinary citizen Traore uyu arida kurohwa, ada kuurayiwa nemachairman ake, odzokawo kumba osununguka asina kana chinhu chinomunetsa. Hazvisirizvo zviri wise here kuti kana uri one usina kana enemy kana munhu ari kukukwikwidza unonyatsoshanda wakafokasa than kuti uri kushanda uchicheuka cheuka uchigaya kuti kune munhu kumashure.
ndo pane nyaya yangu ipapo, ende nditori nepersonal nemunhu wese anosapota ZANU PF because haazive zvaari kusapota. When I comrade, what you are saying, ndichikota zvamabva kutaura zvinotomeka sense zvisingaiti, and I agree with you. Zvitori right izvizvi babaka pangadai paritongopedzwa bhora vanhu varitongopusha baba. Exactly. Good things after good things, good things after good things. But it comes back to the issue which I raised to you, my guy. Because the party is captured by rogue elements. Vabuditseika. Ndo vatiri kudhila nawo. And vari kutoda kutodzinga vanhu vacho vari kuita zvine musoro kuti geza takudzinga. Ndo vatiri kutoda kudhila nawo. But these people have captured the system. Therefore, it's a process. However, we need to agree that the process must not be way too long. Because people are dying every day. Exactly. Because of ZANU PF. Exactly. Yes. It's as good as we don't have an opposition right now. But the party is captured. And therefore, internally, we're working on dealing with these rogue elements. Munhu wacho watiri kutotemba kuti ndo giant redu ari kuda kutorwiswawo, ari kuda kutouraiwawo. Zviri kuzikanwa nenyika yese kuti kuZimbabwe kwakasvika masniper 12 muna July, akasvika 2 a.m., 2:30 a.m. They've got an assignment to kill the vice president. So imagine kuti the regime has become so dangerous to the extent that for anyone to speak freely, you're not guaranteed that you will see the sun the next day. Saka izvizvi munhu watiri kutombotemba ari pamberi ndi General Chiwenga ndiye munhu atori paground kuZimbabwe watiri kutotemba. Mundarageza amboriwo muhandaki izvizvi, inini ndiro muhandaki tichifamba tichiningidzana nemaprogressive forces. But what we would like to guarantee people is zvinhu zvichaita asi pazviri kunoitira. Because ZANU PF, let's not forget kuti ZANU PF ndo yakawina ma-elections, ndo iri kutonga. Even if Mnangagwa akanzi abva, kunongopinda futi president we-ZANU PF. Ndo patiri kuti kubva ipapo going onwards, we will try and do zvinhu zvinoita kuti tisazonetsana na DJ Holly. Because inini handisimowo veteran, iwo hausimowo veteran DJ Holly. So tine common ground. So we need to fix things. Hapana excuse. Kuti mashefu ari kungotenga motikari dzakakwirira dzekuti nyangwe akamhanya at 108 mota haifi mashokisi. Dzedu maHonda Fit ndo ari kufa, topaka, tofamba nemabhasikoro, bhasikoro racho futi riri kudirwa mutero. Ice secret. These are things which are happening in plain sight. Hatigoni kuzviwandisa, and these are things that we need to start fixing. Implementation of electoral reforms. Handitika rivesa tumitemo twakaiswa naED twapinda todzoka kune constitution yedu ya2013 tobva taiimplementa yese. Torega kucentralize power on one person. Kana ari judge anofanira kuiswa, anoiswa kuparliament. Parliament committee ndo inosarudza, yoita mainterviews yoitwa live on TV, zvonatsa kuonekwa. Anohwina anofanira kuonekwa, nyika yese inofanira kuona kuti uyo ndiye anoita. Kana munhu angosvika makore ekunzi nguva yake yebasa yakwana, ngatidzokei pa65. 65 zvichisvika wozorora. But 80% yavanhu vari kuZANU PF vaabove 60. Aiwa, kwete vari kuZANU PF. Muri kuti Bita achasiya repolitics ngiri dzeopposition. Aiwa, ndikutaura basa neopposition indotaura vanhu vane chimuti, vanhu vakachibata, vanhu vari kumhanya nacho. Yes, zvinotofanira kutogadziriswa izvozvo, but for now ndo zviripo. Asi zvinofanira kuti zvigadziriswe. Munhu anofanira kuwana nguva yekuzorora iripo. Hatigoni kuti tiri kuseka izvizvi kuMalawi presidential candidate ine 85 years, wedu hope vachitaura kuti ake chaiwe 88. Zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa. But pafeya chaipo chaipo kuZANU PF kwenyu ikoko ka dai mambotaurira nawo mune zvakanaka, munoti zvekurwisana. Mundara anonzi Mundara Mohadhu yaya akura, Mundara akuda kuzorora. Mai Opa Mchinguri vakura, comrade vaya vada kuzorora. Ndakaona vachiramba vachiti hanzi mimi wadiki ndimunoti takura,
hatise pane patinoda kuti tisvike, handipazoti ndepapi pawada kuti vasvike nemusangano. Tatati mukomana mukuru ED ndaona magariro anga akaita uko, akaita kuzvipeta akabatanidza makumbo, zvinonzwisa tsitsi, uri kuona. Ende ndo vanhu vatiri kuti vari kutungamira nyika, vari kufamba nesu isusu vechidiki, yeti tine vanhu vakaita semi mune mabrilliant ideas ekuti akaiswa for implementation zvinofamba zvinhu zvichienda kumberi. But pane pamwe pekuti unoona kuti uri kupusha madziro. You have been supporting ZANU PF since I don't know. It's time yekuti utange kuchinja, because you cannot keep on doing the same thing expecting different results. Saka Traore wewe utori nemaideas akapenga, ende utori munhu akatongwara zvekutodaro, but nyaya yekusapota ZANU PF manje ndopari kundirasa kuti chii chakambonyatsoitika kwauri kuti uzosvika pakusapota ZANU PF, kusvika kuda ZANU PF nemwoyo zvekudaro, yeti ZANU PF haina kana chinhu 1 chayakakuitira, vaida kutokuuraya futi. Uri kuona vanhu vacho. Aiwa, handizoshingiriri zvepasina chiri kubuda. Saka uri kudya nemusangano. Aiwa. Wopari kudyiwa era. Ari kudya mungomana. Handikwanisi. Saka mukudya sei kaomana tewa kwa Aiwa, wona guys. Handizoshingirire pasina chiri. Aiwa, hazvibudi. Kereke inofa. Kereke inofa. Aiwa, ichokwadi. Kereke inofa. The whole point is to make our lives better. Yeah. Muriraramo zviri nani, in service to the nation. Now, coming to the issue of Mchunguru, with all respect, this is my personal opinion. I am not speaking on behalf of the party. This is me, as my opinion as an individual, as a citizen of Zimbabwe, and no voter. Mchunguru needs to rest. She has to rest. She's done her best. Yes. And I found out point yekuti ukaona uri mutungamiriri wosvika palevel yekuti makuhwa ese aunonzwa ndezvakashata zvinenge zvichitaurwa nevanhu, wese auye padhuze newarida kuzerezera anenge anongoti mama uyu ati zvakati, musa zvadhakwa, ibva watosiyana nazvo. Panofanira kuuya vanhu vachitaura kuti purogiramu yamakaita nezuro yakanaka. Even vanhu vari kutarisirwa foni kubvinga kwatati tisingatitarisiri, vanhu vari kufara nezviri kuitika. Ukaona wadarika palevel yokuti vanhu havachadaro, ibva wasiyana nazvo, nekuti Mchunguru waya kana election yehukansela havachawina. Havachawina zvichaiti. Mudhara Muhadha, I respect him so much. Mudhara Muhadha akataura ega akati I need to rest. Ndofunga munhu wese Zimbabwe yese ari kuzviziva kuti vakakumbira Muhadha vakati pandaitawo handingashori Mwari. And I want to thank Zimbabwe neopportunity yekundito vice president wenyika yamakandipa, but at this point in time I need to rest. The reason why Emerson Dambudzo Trababulus Mnangagwa doesn't want to rest the man, I don't know his reasons, but it's bad. Munhu kana ati aneta ndofunga Muhadha vakutambudzika pamba pacho kana ita slogan chero mamwe mazuva nyama dzine dzisiri kudati. So anda respect munhu akadaro. Ndo vanhu vatiri kuda wekuti akanzwa kuti hazvichaiti usaita na nemanzwi uchitemba manzwi nyama isingachadi. It's very very bad. So munhu matoda kutogadzirisa makati one day. Aiwa, I think turn dzangu dzabaya, reka ndingopa ma-closing remarks ndokupawo time yekupindurawo, then tazosangana muzvirongwa zvinotera. Traore, inzwa wangu zvinenge zvichiitika mukufamba umu. Mukufamba umu tinosangana nezvinhu zvakawanda, zvinhu zvakasiyana-siyana, ende ukazoona taakutaura kuti ningi uya akazoti zvakati nezvakati. Tinenge tine zvataona, tinenge tine zvatanzwa. Let me correct the narrative yakaitika panyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu. Comrade Nyoka yeMabhunu pavakasungwa, Gambako akamhanya nenyaya. Ini ndikatozvitaura. But ona holi usati waenda kure ndirumbirongobvudza samuri kutaura urupedzisa. Handisi kuda kushora anything. Handiti mukoma wangu muri kuona matauriro amuri kuita. Inini ndiri munhu wenyama, handifi ndakaramba kutsiurwa kana kudzorwa. Inini I'm an activist. Ndine zvandakatombotaura about a certain leader. Ndikaita futi video ndichi apologize.
handifi ndakarwadziwa nekuti sorry kana ndichinge ndakanganisa. Actually kuadmita pandei ndakanganisa, it actually makes me a better man. Dai mataura zvaso mondoonesa in a respectful way, musingandi undermine. Handitika ndonatsokuona zveshuwa kuti mafacts akamira akadai ndingatadzira kuti mukoma wangu mataura point. Ndosaka mukaita semunotanga mandiwanzira mani hazvibudi manje. aiwa wangouya une jinja ka aiwa vana musadaro angatanga une jinja here saka ngwada ndivanangokusiya wombowandigeza. aiwa kana inini ndatanga kubuda musagi papini andini matotanga mukati aiwa ka kune ameno pane wedhi ramataura hanzi kuganhira papanzi nzungu wotoona manzwa acho kuti ira zvei ndinotopindwa hadhi kapa ndiri kugariswa mutseve ndakatarisa kapa mana ngatisadaro tiwana munhu avo patodiwa kusora wajo wati mundiwa apachikatira mabhandi nditi purezidendi munangagwa here hati tokusvasvanga mana musadidaro. aiwa mera ndingopaka samari 2 minutes and then ombo wazotaura hawo zvautaura ndiri kuzvinzwa asori hako kana ndakutuka kana kuti wafila kuti watukwa but nyaya iripo ndaida kuti ndingokuonesa pazvakanzi Gambakwe ndiye akuita nyaya ini ndakatozvisa on record ndikati ini ndakusiyana nazvo izvo handichaite. Why? Because munhu wangu ndomuziva kubva kudhara, hakusi kuti ndatanga kudhila naGambakwe nhasi. Titori namavideo tesa 2023 naGambakwe uyawe. And then fast forward ndakazoona one day ndakatokula padeni ndiri kufonerwa zvikanzi maloya ari kuenda kukoti mangwana, but pana vanhu vari kucollecta mari, but we need to correct that narrative. Tikaenda kuplatform yaGambakwe vanhu vanofunga kuti Gambakwe atudza zvekutaura, so we need an independent platform. Ndikatoti ko Gambakwe haasiri here ari munyaya chichi zvikadonzi aiwa it's on record. Ndikatoti I need to apologize kuna Gambakwe because ndaitofunga kuti chi zvakamira so. I did a video ndikato apologize. But ndichitopedza uploada video iroro Gambakwe angato uploada rake achitondituka kuti you are a homeless guy anditaure nebenzi maendesa maloya kuna DJ Oli chiishi uri kunzwa. Mandatora apology yangu back ndikati Gambakwe ndezvako izvo. Ukunzwa. Ndakatora apology yangu back ndikati ndezvako. Varamwa Gambakwe akaramwa case ega akati haachada. Akafunga kuti tichamunyengerera sechimoko but amusiya akadaro. Uri kuona. Saka kana vanhu vakuzoti DJ Oli akada kutora case yanyoka yemabhunu kuti agene relevance, ipapo pane pakukanganiswa because one, I didn't call the lawyers. Two, those lawyers vairamba kutaurwa navo nemamedia house vairambidzwa naGambakwe. In fact inini kule ndakada kutaura nemalawyers anokwanisa kutotaura navo. Anyone anokwanisa kutaura nemalawyers at any given time because isusu hatina basa nawo malawyer. Inini handina basa nawo malawyers zvekuti ndingamba ndati ngaramba ari kwangu ku.5. uri kuona. Saka narrative yekuti hanzi Oli akazotora case iyoyo nenyaya yekuti zvakati aiwa ipapo padi wrong. And then on the second issue inyaya yema-updates, nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu is very sensitive. Hapana panombonakirwa kuya on every day. I can do it. Ndaka-upgrade internet yangu is now on 60 Mbps iri kumhanya zvisingaite. Ndokwanisa kuita ma-live every day ndichitaura nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. But in personally I feel like it's not fair to use Comrade Nyoka Yemabhunu as source of content, kugadzira content ndichipa vanhu kuti mukadzi waNyoka Yemabhunu rent yake yabhadharwa 3 months ndoita video, mukadzi waMabhunu nyoka mwana arwara ndoita video, Comrade Nyoka Yemabhunu vazoti vari kuda sipe kugezesa ndoita video. I feel like ma-updates aripo are necessary that we should give to people, and ndiwawo atinongouya nawo toatati nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu yamira so. Uri kuona. Saka the way I do things the way zvinoitwa zvinhu namukoma wangu Gambakwe zvinhu tu zvakatosiyana. And right now ndinotosarudza kuti this information tofanira kuibudisa iende kuvanhu, this hatifaniri kuzvibudisa kuenda kuvanhu.
And then umwe mubvunzo ndokuzoti, why is it out of nowhere, out of now, Gambako akuti akuda kudzoka? Yet ndiye akaramwa ega on record akati, I'm leaving this thing, don't call me, vabaya. Enge zvaafunga futi akudzoka. Pamberi apa akaona kuti achada oenda futi. Toramba tichiita back and forth. Muri kuona pane nyaya yangu. And then panyaya kuti Gambako akaba mari. Inini I've got my receipts, I've got people vanenge vachiti takadoneta mari yakati, takadoneta mari yakati. Musi unoti tiri paspace, Saruwaka akadedzwa akauya paspace akanzi Saruwaka 300 US yandakakutumira yakashandei, akatiza space Saruwaka. Iripo space, the space is recorded, itoripo pa X uri kuona. Saka tikazoya pamaplatform takutaura kuti ndo zvakaitika ka vanenge vachiti chinyepa uri kuona, but at the end of the day akatiza paplatform, akatiza pa X. Nditori nayo recording yacho, and that space was recorded, itoripo pa account pangu. And I even requested on that space that we need an independent media house or someone ari neutral anokwanisa kudedza Saruwaka, odedza Gambakwe, ondidedza inini, and I will face both of them. But kwavanomhanyira manya vanotanga kubvunza kuti imari yakabiwa, iwo wakareza mari, iwo chakazoti waita sei. Iwo kuda kuizire mari iri kurezwa. Tukukupa information, ngatimbotaurai. Gambako uri kutaura kuti wakapa malawyers 20,000, iwo wakashandisa 70,000, 50,000 yakashandei. Uri kuti kushandisa mari yako. Saka uri kuona manje. Saka hatingovenge munhu, ini personally handingovenge munhu ndisina kuona character kana behavior yake. Gambakwe right now uri kuona anonzani General Stole 2023 ndakavaudza ndikati General Stole, this is the problem yandasangana nayo nani naGambakwe iyi. Makuma platform aya munenge muchienda yakaya muchazochema pamberi apa. Gambakwe akazotanga kuwabudisira ma recordings avo from day one. Akutanga kuchibudiswa. Akatsemurwa. Stole akatsemurwa. Stole akatsemurwa. But Stole wacho isasamo ini. Chindoshatwa matera Stole. Mazimbabwe ari gullible. Ndoza murungoitwa kuzano PF zvirungoitwa wezvo. How do you claim to represent Zimbabweans uchishandisa a Zulu accent? How is it possible? Someone school me on this one. Stole is not a leader. Nyoka yemabhunu, I told him. Ndikati Shamarika, nyaya yekuti unoita back and forth ka, ukaita get into a situation. Make sure you put in systems in place dzinokuita kuti usadzokere futi, usaite fall for the same trap again. Yes. Easy Story is sounding monotonous. No one wants to listen to that guy anymore. No one is taking the Nyoka Yemabhunu case seriously anymore. Why? Because of people like Story. Inini shungu dzangu inini DJ olizvezva muri kutaura zviri right, and inini nyangwe ndikaenda paplatform paGambakwe kana ka 50 handina pandakati Gambakwe haana kuba mari, handina pandakambodaro, because inini mari ndodziziya kuti munhu unoita honest uchitumirwa 200 rands musi unozopinda 5,000 rands. Wamboita up and down ka 2 ka 3, one reason inojustify, excuse inojustify kuti utore 3,000 rands. Ndosaka ndakagara ndati from the onset mari ngaiswe mutrust account. Ask anyone. Nyoka achinzi asungwa ndikati let's engage Beatrice Mutetwa otipa reference ye a lawyer that we can engage here in South Africa. Ari reputable, isiri mbavha, topuwo guidance nana Beatrice. Vanhu vakandirambira why they wanted to steal money. Yeah. And ndo patasvika izvi inini DJ Holly ndichito Gambakwe achitombotaura nezvangu pachannel pake. Still I would make an audio, a video and say no one has the right to monopolize nyaya yanyoka yemabhunu. Gambakwe haafaniri kubhoikana kana Holly akada kupublisha zvaafunga about nyoka yemabhunu
kana Kulliant akafunga why nyoka yemabhunu is a public figure. Ndikati futi anyone anoda kufonera lawyer achi-inquire ngaafone, zvinoita kuti anzwe maloya anokutaura kuti tokwanisa kupa information kubva apa kusvika apa. Zvisingaiti anongoudzwa kunzi haaiti, asi aita access. Why? Because people are contributing in various ways. Some are praying, some are attending court, some are paying mari dzavo. Yes. Inini ndakagara ndo ishi gamba kwandakagara nesana naye ndikati hakuna munhu anofanira kuti inini anoita zvanyoka yemabhunu must come through me. If there is anyone who is close to nyoka yemabhunu, of everyone who is involved right now, inini ndokwanisa kuzvimirira kuti hapana munhu anowirirana nyoka yemabhunu sekuwirirana kwandoita naye. Because ndindoziva pandakajokwa nanyoka yemabhunu when this thing started. Sorry comrade, musati maenda ipapo. I have Sarwaka on record also achiti nyoka yemabhunu is not my friend. Relationship ya Sarwaka na nyoka yemabhunu yanga yakamira sei? Sarwaka akazouya papaya. Oh. Munhu wekuti zvazvinoita manje handimuri kuona DJ Holi zvamutori izvozvo. You engage with way too many people kuinbox kwenyu. Vokuti vanenge vachitoshiyawo the same sentiments vachisupportawo vision yamunenge muinayo yamunenge muchipusha. So kunouya vanhu vakawanda kuinbox. So I would like to believe that is the same thing that happened between nyoka yemabhunu and Comrade Sarwaka. Oh, okay. So pakapindawo uyu pama1 munhu anenge ari kuto uyu ari muSouth Africa and anenge ane mainterest ne-constituents of people that follow him. Munhu anobva atongoti uyu is better kuti aite sei amiririro andibatsirewo kupusha chinhu nekudai nekudai. Zvinozoitikawo along the way, but munhu unenge uchitoti necoms dzamune muchiriwo kumainbox nekudai nekudai. Uyu anenge anoita zoti ndakamboiswawo muhandaki kudai ndiri mujeri anogona kutofambisawo basa zvinhu zvikabuda zvakanaka. Alright. Aiwa pajeka. He came into the picture after Nyoka got arrested. Yes, group tatatorisitsawo ma 250 kudaro. Because pane futi is on record saying kuti this second group rapo iri channel yapo, it was created by 7 friends of Comrade Nyoka yemabhunu. And then that is very true. And then on the other hand, Nyoka yemabhunu is not my friend. Mari I collector, it was his money. It's on record. Kwete zvokuti makuwa. It's on a space. Ndokona kutumira link after tapedza zvatiri kuita izvi. Ndokumbirawo muna nditumirawo. Unoterera the whole space yesiyoyo. Zvazvinoita manje handitambotanga kutaura pekutanga pepe. Ndikatoti putseke. Hula hauna basa. I would like to apologize for that. It's nothing personal. Munhu ukandipindawo hati. Ukanditi dhumbu kuganhira. Ndinongotowe. But it doesn't necessarily mean I mean any of those things. But then chida ngoti state yandiro yekubhoikana. Tingopinda tese tongohotisipotana. Tikabhoikana wana akabhoa umwe tobhoikana tese. Tikadecide ngatifare tofara tese. Azvirevo kuti zvino zvichibva pasi pemoyo nekudii. So I would like to believe when Sarwaka said that also, munhu anga angobhoikana netreatment dzinenge dzichizoitwa kuti vamwe vanenge vachizomushorawo nekudai ozonzwawo futi nekuti kana kuti maybe nyoka wacho ano 1 or 2 words zvinozongosvika kuti iwo version yauri undipa hazvisi kubuda because nyoka akazotozvakati munhu otopika kuti iyazve nobatsira kwandiriita munhu uyu munhu arudai kwazirobva ati saka haisi shamwari yangu munhu nekubhoikana otaurawo zvinhu out of frustration because munhu anenge ataura kuti ndakaisawo effort but nhasi vanhu vaundikondema saka ngopedza zvakadaro inini uyo haasi bhururo wangu kana ndakadya mari wakatonyura. It's human nature that people behave in such a way, but not necessarily meaning kuti zvine zvichitobva pamberi pangu pasi pemoyo kuti nditi DJ Holi haana basa. Hakuna munhu asina basa. And hauna futi show yamunoita DJ Holi yandisingateereri kana inoita Kulliant. I listen and I follow. Because you are one of the most steadiest people
vari level 8 vanotopa manhingiri, but bias yako i1 chamisa unozomuda zvakapfurikidza. Nyange akakanganisa hautombotolerate, chamisa nditorina kana hautozoda. basa naye, nditori nemavhidhiyo ndichitombomupisawo ndichitotukwa nevanhu nditonzi ndapiwa mari neZANU-PF. So I feel kuti Saru wakapaidaro, that was one of the reasons why he did that. He's got maakato mess up, and people are bound to make mistakes. People make mistakes, man. Chatisiri kuziya ndechekuti munhu wese ari kutambudzika. Saka mukandisa pamari. Then wese ndatokalculate kuti zvaizvezvi parida kushanda 3,000. Indine 7,000. Then chitoti mwari atondipa umwe mukana yonitombocover maproblems angu. Because teseka tiri murevolution. Ende munhu anenge achiti ndiri kushandawo, saka ngandimbobatirawo mbichana. Because ndiri kufona emotional stress, pandaifanira kushandira mhuri yangu handisi kushandira, ndiri kudai, saka ndotobvisawo mafuta neshuga ipapapo zvichitodai. Vanhu vanozviita, munhu andongotonga nyaya yemusoro make otoconcluda baba. Umbomwawo 1 2 1 2 pamari. Mari yakanwiwa. Wandifungisa picha Saru waka. Aiwa. No, guys, aiwa, indakakumbira regero raSaru wakavana, aiwa, no. There is nothing personal, man. Ndaneta nema-apology pachannel indeyi, please. Ari pakati pedhindindi. Ndikazoona mari yako. Akataura, the man I was collecting, it's my money. It was my money. Musara wakupesarira Saru wakaizvizvi best friend yangu zvekutodaro. Aiwa, inini munoziva kuti chii comrade, inini daina ndine power rekuti Gambako adzoke kana kuti vamwe vanhu vadzoke on this case, ndaizviita, because what we need ndechekuti nyoka yemabhunu abude. It has got nothing to do with me, my beef naGambakwe. Tinogona kubudisa nyoka yemabhunu tese toatazokoborana futi abuda apa hanze, muri kuona. But izvi nyoka habudi. Izvi nyoka habudi. Akabuda panogona kuitika miracle. Panogona kuitika miracle. But in my analysis, chances are very, very slim kuti for now nyoka anobuda. Why? The system is not safe with nyoka yemabhunu outside. Ndine chinhu one chandakataura nyoka yachisungwa. Ndichiisa emphasis on why we need very, very good lawyers. Ndikati there is a strong relationship between my revolutionary parties. Exactly. And considering the system is captured by Zvigananda will still use their influence to influence the outcome or my proceedings case ya nyoka yemabhunu, so that at least anoramba ari mukati or anodzoswa kuZimbabwe. Ndozvavanenge vari kuda kuti vamudzosere kuZimbabwe. And you see, because vanoziva kuti nyoka akabuda ane hasha, arwadziwa stereki, and the people that have brought that pain to him Zvigananda, saka achingobuda anotoridza. That's a given. Anotobuda ari kupfuridza, so those people are not safe. That's why they are making sure kuti mukomana haabati foni stereki ari imomomo, akangobata ngaarohwe. And you see, so that at least he stays away from the media. So kubuda kunoita nyoka manje, chinhu chikabuda kuZimbabwe, musi unonzi ED haasiri pachigara. Kubuda kwanyoka yemabhunu yaautomatic. Because nyangwe akanzi nyoka ngaende kuZimbabwe, anoansa makesi ake ikoko. Apana system ichaoposa kuti musamuendese ikoko. Because chinhu chine nyaya inenge yatonaka kuZimbabwe, nyoka achingosvika pabhodha akutofamba. You see. Muti nyoka anobuda 2030, because munanga vanobva 2030. Anyway, 2030 kurisha. Anobva urikuona anobva mai. Ana time mama ndaro apa. Ani manzo masoja achimba kune nzira dzemasoja apa pa Heroes apa. Zvine zvazvinofanira kuudza vanhu izvo. Undarakeza andi achibuda achishandisa that same theme song. Movha maona andi makaona kuti Deejay yakashamisika achinzwa nzira dzemasoja
dzichiimbwa naKenny Magumese zvakamunetsa kuti chii chaakuitika. That's a sign. Unfortunately, people can't pick political codes aya. But that's a sign yekutongotaura kuti Geza achiwenga nemasoja chinowana. Samuti Christmas tokona kutamba paZimbabwe here takunakirwa Idi Aiwa, akupfeka Christmas kure maikani Christmas kure. Christmas kure. And asiri sada chairman. Apa tingakupikisei nekuti ndezvemumba menyu kuZANU PF ikoko. And asiri sada chairman. Aiwa, uchairman. Kana newo futa usisiri chairman. Asa Douglas chairman. Akataka nziteseta chairman here. Usabviswa. Izvi zvadhakwira munhu wese. Saka hapasina achavhika. Chibhakera chese chichauya. Hapasina achati jaketi randina rakakurisa. Hakusina izvo. Chimondiudza Traore wamutsvangwa. It seems kuti vakusaidira vachiwenga. Zviri kunyazofamba sei vakuwirirana here kana kuti ndezvekungoda kuti vabvise mukuru kana kuti varambidze Tagwirei? Ndine imwe nzira yandoda kudayira nayo this question. Politics is not static. All right. Now, politics munobagenwa, politics munokompromiswa. So munhu kana aine zvaaruda kuita anogona kuona kuti zvandandakateya zvichabudi. You need to always come up with a script that keeps you relevant. And mind you, Chris is a key player. Vanhu vaya havatombodi Chris. Idi haadi Chris because dai Idi aida Chris angadai ari minister isu. Saka munhu unosvika pakuona kuti baba CV yaChris yakasimba. Kutodzidza chaiku Chris akadzidza aidza pana naHarvard paya. Mukadzi wacho futi akadzidza paHarvard. It must be Harvard or something kuAmerica ikoko. Chris akaita ambassador. Qualifications here kuti Chris aite president atoripa akawandisa. So Chris would never tolerate the rise of kuda kwacho Tagwirei achitaura kuti adaita president. Munhu asina kumboshanda mugovernment kana kumboappointwa anyway kuti anoitawo experience yoti anoziva kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Because a quarter of the development that happened in Zimbabwe or more than we give much respect and credit to Chris Mutsvangwa. And if Chris was a criminal, Chris would be way richer than kuda kwacho Tagwirei. Chris millions mashoma atori now. He's a millionaire, that guy, but he's a hard worker. No wonder why people call him Manize. Atori nekwe kunongedza. And unofunga mukwana even mafights are Chris na Tagwirei. Chris is a formal person and he pushes zvinhu zvekuti deal rikaitwa ngariitwe rinoempower vanhu nekubenefita thousands of people in the form of employment nezvimwe zvinhu zvakadaro daro. Chris has got that exposure. You could appreciate the need to do that. Whereas Tagwirei doesn't have, even that's why up to now Tagwirei haana zvinobatika zvaanozikanwa kunzi ichi ndechatagwirei ichi tumasherefu company twongoluta chete. So Chris has realized kuti no, vachiwenga vari kuonawo kuti Tagwirei haana kukodzera embavha yaifanira kunge iri kujeri. Iyewo Chris shares the same sentiments kuti Tagwirei afanira kunge ari kujeri. So vanotadza kubatana nei. Vane vakuchizobhagena kuti umwe akaitawo president umwe anoitawo chii. Already the other faction, they cannot claim to love Chris Mutsvangwa because Chris Mutsvangwa is just a spokesperson chete. And the level of Chris Mutsvangwa rere, he is supposed to be someone who is way up there. Muswere Jennifer naaitwi minister, Chris Mutsvangwa asiri minister. Mavetera waitwa minister, Chris haasi minister. Chii chakadaro? You see, it's a deliberate insult. So you find that arrangement alone pushes General Chiwenga and Chris Mutsvangwa kuti vaite chinowana. Because uyo ano zvaari kukomplaina nazvo zviri kufanira kugadziriswa mupati, achiwenga wane zvaari kukomplaina nawo zviri kufanira kugadziriswa munyika. Totofamba takadaro. So padzari you will never hear Chris achituka vice president Chiwenga ovaine pavari kupesana hazviiti. Wati Kulliant?
andikati pamuzika makombredi manje vateereri vachazvinga kukomplena taasvika vedu pamaximum chipeta itiende. Aiwa ndozvaka ndatombotaura kapaipai kuti nguva dzaita sei dzaenda but ona Traore ka if kana kuti iwewe kana kuti comrade Gambakwe vane ma-intentions chaiwo ekubatsira nyoka yemabhunu, pari kuiswa mari paripo, GoFund iripo, trust account yemalawyers iripo, handione pane anything chinovatadzisa kushare zvinhu izvozvo, and hapana kana anovarambidza kuti vaite sei vaparticipate in that way. Zvinhu zvekuti inini hangu personally handidi kuzoita kunge ndiri kuda kunzi ndinogadzira content naComrade nyoka yemabhunu, ndotorwadziwawo nesituation yaari kuti munhu ari mukati, mhuri yake iri kusafa ari kunze. Saka ndo mashoko angu ekupedzisira yayo kuti tese ngatingobatsiranai nepatinogona napo, and we respect vanhu vakasarudzwa naiye nyoka yemabhunu kunzi vaite sei vamhanye nyaya iyi. Ipapo ndiri kupabata. Inini ndakuudzai parobuda nyoka. 2030 Nyoka ari kubuda pano. Aiwa 2030 kuri. Wakangonzwa kuti nyika yagadzirwa kuZimbabwe nyoka akubuda. Alright. Nyoka anenge akubuda, but izvi nechimiro chiripo. Nyoka hafa akabudiswa mujeri, and for now the safest place yaatoriwo nyoka mujeri imomo. Because I'm telling you, even if akabuda izvi nyoka, vanhu vanogononzwa kunzi nyoka arohwa nepfuta akafa. Zvonodai. Hazvitomboshamisi because kuno kuSouth Africa kunofiwa every day. Zvinongonzi is just one of those victims. Dzangogadzirawo ma-statistics ewiki rinoi. So people talk about this thing for 2-3 days, but afterwards life goes on. You know how Zimbabweans are. Yeah, that's true. You see. So whatever people zvavanenge vachiita nekudini, people must know kuti tiri kungoidla tichimirira kuti chinhu chinake kuZimbabwe, chichinaka nyoka anobva abuda. Hazvimbotori kana maweeks akawandisa, 1 week chairi rakawandisa. Nyoka anenge atobuda. Itai chinhu chenyu chimhanya komana, toda kudzokerawo kumusha. Aiwa Christmas tinenge titori padeni. Christmas tinenge tiri padeni, hapana chitoti. Aiwa Comrade Kulliant masimbisa tambokurukura tatandara naComrade wedu. Aiwa, thank you so much. Ini mashoko ekupedzisira. No hard feelings. My apologies. Aiwa, we are one man. I'm sorry. Tandara zvedu but Ndati sorry what mashoko angu ekupedzisira naComrade Traore. Chirongwa tachinzwa, mashoko ataurika, but nhasi mazodenda vamwe futi kama kati hanzi Comrade Stole kudii like zvamakaita pana Comrade Jeff Judah chegoriya mamechi acho anopere. Ndatoikanganwa vavhura imwe futi chapter. Baba iye aripi Jeff Judah? Jeff Judah akati handikakangosiya kudzwa kuti ndikakubata ndoda kukumamisa. Baba ndomugeza zvekuti haazozvidi futi, haaoni kana bete baba. Isi maite ZANU-PF kai. Hatina kutanga tichirizira, isi akatoita mbiri nekurowa vanhu ba. Kwauzosanganawo naJesu, kwauzoona kuti hai zvaziva nyika, kwauzosiya. Saka zvaanoda izvozvo ndo zvatinongomupa, ende maikani. Aiwa, munoza this time munofanira kudzoka moyasotaurirana zvakanaka zvisina kutukana. Aiwa, hapana brain dzemunhu uya dzinoita mushe chino. Watanga. Brain dzemunhu mushe. Baba yaComrade matotanga. Ndoda kumbobvunzawo inini. Ndoda kubvunza inini. Jeff Judah uyawe. Zvozvanzi Deejay hola hamuna uroora inini. Zvozvanzi uye hako utore mwana wangu, wadana nemunhu wako, wasangana naye, matodana nabhobho, mawirirana, lavhu iri utsva. Obva wazoti chimondiratidzawo baba wako, obva wana mudhara wacho ari Jeff Judah. Unoshinga here nyange ukanzi mahara? Unoroora mwana waJeff Judah? Indoroora. Baba nditambiri ngozi. Unogona kutosvika uchitoda kuroora wobva wanzi kumushande kupi? Sene mundiyani. But ukona kuti vanhu vanozotora zvavo semafanizi ka, but Jeff Judah gospel rake chairo pafair takunyatsotaura chaizvo ka.
zvinomeka sense zvimwe zvaanotaura, but the way he presented to people zvine kaurafu mukati, so kauginya kekuti haritambirike gospel rake zvakanaka. Ndakatombovaudza amenota how many times kuti let's package your message in a nice way yosvika kuvanhu. Manje wakati ningi mubumbwa, ningi mubwidi, ningi wakati, ningi akati, ipapo vanhu vanenge vakutokona semunhu akatotraya kunzwisisa, akambozama kunzwisisa Jeff Judah ndibarrister. Yeah. Asi vasina kana kwawakamboenda wakabva wanzi vakabva wakandirwa joka baba, wakabva wangonzi I love you. Ndiana kanzi I love you man. Zvakabva zvadhakwa. Jeff Judah akanyenga barrister. Jeff Judah akazvita. Jeff Judah akazvita to. Traore wani mavanda akawanda kutanga. Ina vana kaisinya idzi. Saka ini shoti munhu ndiye anogona Jeff Judah hapana. Hapana, isasikamuri. Barisa ndotaura naye ndaumubvunza. Ndokutaurira. Anga ibhogasi. Jeff Judah ibhogasi. Aiwa ndabvumbu. Ndabvumbu. Ukamondwa munhu wemurume akushaudha mukadzi achiti hure, ziya kuti apfimba akaramba. Asi aiwa ibhogasi amumugoni weakoma. Abasiri. Aiwa, thank the Lord team, masipanga team. Aiwa, ndinotenda. Iripo, thank you so much, Murarepo. Sharp.